Yes. Namaste, dear students. How are you? I wish to take a class on some of the joking aspects, very short jokes and all. Are you interested? If you are interested, I will give you something. हिंदी में बोलते हैं कभी खुशी कभी गम, a film. If a doctor is willing to shoot a film and he gives the name for that film, what he might give? ವೈದ್ಯರು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಏನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ಕಬಿ ಖುಷಿ ಕಬಿ ಗಮ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕಬಿ ಖಾನ್ಸಿ ಕಬಿ ಜುಕಾಮ್. ಕಬಿ ಖಾನ್ಸಿ ಕಬಿ ಜುಕಾಮ್. ಖಾನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕೆಮ್ಮ. ಜುಕಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಖಾನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಜುಕಾಮ್. ಕಬಿ ಖುಷಿ ಕಬಿ ಗಮ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕಬಿ ಖಾನ್ಸಿ ಕಬಿ ಜುಕಾಮ್. So if at all a doctor shoots a film, then he would give the name as Kabhi Kansi Kabhi Gum. Very famous film. Kabhi Khushi Kabhi Gum. Next, Hrithik Roshan's film he wanted to shoot. Then what the doctor may give the name for that film? That is Kaho Na Pyar Hai. Anta is there, na? Yes. Kaho Na Pyar Hai. That is कहो ना बुकार है, कहो ना बुकार है, ಜ್ವರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಹೋ ನಾ ಬುಕಾರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್. ಕಹೋ ನಾ ಬುಕಾರ್ ಹೇ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೀರೋ ನಂಬರ್ 1, ಗೋವಿಂದಸ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಹೀರೋ ನಂಬರ್ 1. So the doctor, if he had produced some film, he would have given the name TB number 1. TB number 1, like that. Okay. Hum dil de chuke sanam. If he wanted to shoot a film like this, producer and director, then what he would give the name for that particular film? Hum blood de chuke sanam. Donate blood and save life. He would be there in that mood. So he would give the name Hum blood de chuke sanam. Hum blood de chuke sanam. Okay. Okay. Next, if he wants to take the film Dil To Pagal Hai. Dil To Pagal Hai. Very famous song sung by Lata Mangeshkar, late Bharat Ratna Lata Mangeshkar. That film is Dil To Pagal Hai. So he would have given the name Dil To Kamzor Hai. So if the heart specialist was having the complete mood of checking the patient's heart, Dil To Kamzor Hai. 30% of the heart is not working, 40% of the heart is not working. Dil To Kamzor Hai anta kodbodu film. Okay. Okay, next. Ek Hasina, Do Kidney. You would have given the name Ek Hasina, Do Kidney. Because if the nephrologist, along the word name, nephrologist is the kidney specialist. Nephrologist is the kidney specialist. Urologist, nephrologist, kidney specialist. So, Ek Hasina, Do Kidney means if the two kidneys are quite all right, the person will be happy. So, Ek Hasina, Do Kidney. What is the work of the kidney? To filter the blood and the poisonous elements have to be thrown out of the body. Ek Hasina, Do Kidney. Like that. Okay. Next one is that ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. एक साधु एक गांव आया, उन्होंने बोला
हम एक बरस दो बरस बातें नहीं करते, उसको हम ಮೌನವ್ರತ कहते हैं. ನಾವು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೌನವ್ರತ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಒಬ್ಬರು ಸಾಧು ಹೇಳಿದರು, ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮದುವೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ, ಹಮೇ ಉಸೆ ಶಾದಿ ಕೇತೆ ಹೈ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಗಂಡನು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿನ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಮೇ ಉಸೆ ಶಾದಿ ಕೇತೆ ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಎ ಸೇಜ್ ಕೇಮ್ ಟು ಎ ವಿಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟಾಕ್ ಫಾರ್ a year, 2 years, or so on. We call that as silent pratam, mauno vratam. Then the person who got married said, उसे हमें शादी कहते हैं, उसे हम शादी कहते हैं. So we'll call that as a marriage, because after getting marriage, months together, the husband won't talk to wife and wife won't talk to husband. It's quite common after fighting themselves. Okay, next, Akbar Birbal, modern story. It's an imaginary story. Please, dear student, it's an imaginary story. Akbar asked Birbal, who is the best worker in our empire? ಯಾರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Birbal said, I wanted to bring all the people of the empire to the court. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರಮನೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. And later there's a announcement in the village. ಕೇಳಿರಿ ಕೇಳಿರಿ, ಅಕ್ಬರ್ ಬಾದಶಾ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅರಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಡಂಗುರವನ್ನು ಸಾರಿದರು. Announcement in the empire. All the people, elderly people, is understood as elderly people. ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. All the elderly people came. ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಬಂದರು. Birbal came to each one of them and checked what was there in their hand. ಬೀರ್ಬಲನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. And he observed them with their items. He observed them with their items. ಅದರ ಅವರ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ನೋಡಿದ. Finally decided this person is the best worker of our empire. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ, he is the best worker of our employee ಅಂತ ಹೇಳಿದ. Dear students, is imaginary story. ಈಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಕ್ಬರ್ ಬೀರ್ಬಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. Then Emperor Akbar asked, ಬಾದಶಾ ಅಕ್ಬರ್ ಕೇಳಿದ, how could you recognize? ಯಾವ ರೀತಿ ನೀನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾದೆ? Then Birbal said, see, Jampana, this person has his mobile phone with the 98% full of battery. All others are less than 50%. So this person is the good worker of our empire. ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಸೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸ್ಟೋರಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಇದೊಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆ. ಎಲ್ಲರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಜಾಂಪನ, ಬಾದಶಾ, ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ 98% ಭರ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ 50%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ. ಅದೇ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ನೌ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದೇ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಟು ದ
ಮಿನಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಅಂತ, ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಫ್ ಆಂಕರ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಬೇಟ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡರ್? ಒಬ್ಬ ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಆಂಕರ್ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಸೆರೆಮನಿ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ, ಅವಳ ಗಂಡನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು? ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅವಳು. 2 ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಬೇಟ್ ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅವರನ್ನ ಸಮತೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವಳ ಗಂಡನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಭಾವಿಸುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಗಡಸಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸ್ಬೇಕು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡರ್, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು, ಅವ್ರೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಗಂಡನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಎ ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡರ್ ಅಂಡ್ ಅ ಆಂಕರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಬೇಟ್ ಶೋ. If a lady is there, what would be her husband's position, situation? ಗಂಡನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವಳು ವೆಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ and she should be rough and tough. She should control all of them. At the same time, the news reader in a TV channel, whatever she says, everyone should hear. Nobody should talk. Nobody should ask the questions. What would be the position of her husband if she practices the same way at home? Nodi. Okay. The husband and wife are sitting in a living room. Living room and the dining room. I mean to say living room and hall ante helteve ನಾವು. Husband and wife, the pair, are sitting in a hall. And his wife prepared a good tea and brought to her husband. ಅವಳು ಪತ್ನಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚಹಾವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಂಡನಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. And the husband drank the tea. Husband, ಪತಿ ಆ ಒಂದು ಚಹಾವನ್ನ ಕುಡಿತಾನೆ. How was that? ಹೇಗಿತ್ತದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. Husband replied, "Oh, what a nice tea. If you'd have drunk by Shahjahan, you would have cut your hand." ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಟೀ ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಶಹಜಾನ್ ಏನಾಗಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾ? ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ದ ಗುಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ. ದ ಚೀಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ Taj Mahal, his hand was cut by Shah Jahan. Why? Because he should not have built any other place the same type of good monuments. So we must know that Shah Jahan built Taj Mahal in a sweet memory of his late wife Mumtaz Begum. Shah Jahan ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮಮತಾಜ್ ಬೇಗಂನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ನೈಸ್. ಈ ವಂಡರ್ಡ್, ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಹಜಾನಿಗೆ ವಿಸ್ಮಯವಾಯಿತು. ವಾಟ್ ಹಿ ಗೇವ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಟು ದ ಚೀಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬಹುಮಾನ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಶಹಜಾನ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್ ವಾಸ್ ಅ ಚೀಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ that Taj Mahal. He made to cut his hand down. He made to cut his hand down. ಅನ್ನೋ ಕೈಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿಸಿದ. ಕಾರಣ ಏನು? Why? He should not have built the same type of monument in any other place in the world. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವನು ಇಂಥ ಚಂದದ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿರ್ಮಿಸಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಅವನ ಕೈಯನ್ನ ಕಡಿಸಿ ಹಾಕಿದ. ನೋಡಿ ಇಂಥ ಫೇಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಈ ಚಹಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಹಜಾನ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯನ್ನ ಕಡ್ದಾಗ್ತಿದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್
prepared such a cup of tea in front of anybody that Shahjahan would have cut your hand. ಆ ಶಹಜಾನ ನಿನ್ನ ಕೈಯನ್ನ ಕಡಿಸೇ ಹಾಕ್ತಿದ್ದ. ಯಾಕೆ? ನೀನ್ ಅಂತ ಚಾವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಐರಾನಿಕಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅದು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದವರು ನಿನ್ನ ಕೈಯನ್ನ ಕಡಿಸಿ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಜಾರು ಬಂದು ಎಂತ ಮಾಡಿದಿ ಮರಿತೆ ಅಂತ ಕೈ ಕಡಿಸಿ ಆಗ್ತಾನೆ ತಮಾಷೆಗಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ, ಗೂಢಾರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಶಹಜಾನ್ ಮೇಡ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಚೀಫ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಟು ಕಟ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ Taj Mahal in memory of late Mumtaz Begum. Okay. A person came and asked in front of the elephant. It is again an imaginary story. What's the age of yours? ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು? in front of the elephant. ಒಂದು ಆನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳಿದ, ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಮಗು ಅಂತ ಕೇಳಿದ. 5 years. Oh, 5 years. But you look so bulky and heavy. What is this? You look so bulky and heavy. What is this? The person asked. Then the elephant replied like this. Elephant ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಗೀಳಿಡುದು ಮಾತ್ರ. ಆದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸ್ಟೋರಿ as he said, I am a compliant boy ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. I am a compliant boy ಅಂತ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಆನೆ. ಓಕೆ. ಹಾ, ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜೀವದ ಕ್ಯಾಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕಿಟನ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಟ್. ಬೆಕ್ಕಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. 21 years. ಬೆಕ್ಕು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಳ್ತದೆ ಅಂತ. 21 years. ಓಹ್, ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಸೋ ಸ್ಲಿಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? 21 ವರ್ಷ ನಿನ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬೆಕ್ಕು ಹೇಳ್ತದೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಅಗೇನ್, ಜಂಡು ಕೇಸರಿ ಜೀವನ್, ಬಡ್ತಿ ಉಮ್ರ್ ಮನೋ ಥಮ್ಸಿ ಜಾಯ್. ಬಡ್ತಿ ಉಮ್ರ್ ಮನೋ ಥಮ್ಸಿ ಜಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಂಡು ಕೇಸರಿ ಜೀವನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಜಂಡು ಕೇಸರಿ ಜೀವನ್, ಬಡ್ತಿ ಉಮ್ರ ಮನೋ ಥಮ್ಸಿ ಜಾಯ್. ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಜೀವ, ಜಂಡು ಕೇಸರಿ ಜೀವ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಮ್ ನಿಯರ್ ಟು ಅ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಏಜ್. ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಸೆಡ್ 5 years. Then the person asked the elephant, hey, what? 5 years or what? You are looking so bulky and heavy. I am a compliant boy, replied the elephant. Then he came to a cat. What's your age? 21 years. 21 years? You are looking so short and weak. What's this? Jandu Kesi Jeevan. बढ़ती उम्र थम न जाए. बढ़ती उम्र मानो थम सी जाए ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಮಾತುಕತೆ ಆಡ್ತೇವೆ. ದ ಸ್ಪಿಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಮದುವೆ ಆಗದಿದ್ದ ಕನ್ಯೆ. ಟಾಕ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಚುಲರ್, ಮದುವೆ ಆಗದ ಒಬ್ಬ ಅವಿವಾಹಿತ, ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಮೈ ಕಭಿ ಭಿ ಆಪ್ಕೆ ಸಾಥ್ रहती हूं साया के जैसे. मैं कभी आपके साथ रहती हूं साया के जैसे. ನಿಮಗೆ ಸಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಾಯ ಮೀನ್ಸ್ shadow. I will come always with you as a shadow. Then the bachelor replied, oh, I also thought
ಓಕೆ, ನಾನು ಸಹ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯು ಆರ್ ಎ ಗೋಸ್ಟ್, ನೀನು ಭೂತ ಪಿಶಾಚಿ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ओ आप साया के जैसे रहते हो, आप एक भूतनी है क्या, ನೀನೊಂದು ಭೂತನಿಯಾ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಭೂತವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಭೂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೆರಳಾಗಿ, ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನೆರಳಾಗಿ ಸಹ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವತ್ತು ನೆರಳಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆರ್ ಯು ಎ ಗೋಸ್ಟ್, ನೀನೊಂದು ಭೂತನಿಯ, ನೀನೊಂದು ದೆವ್ವ ಪಿಶಾಚಿಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಎ ಗರ್ಲ್ ಸೆಟ್ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೆವಿ ಪನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆವಿ ಪನ್. So heavy pun, what is this? This word I didn't hear. What is this heavy pun? Okay. Oh, you don't know or what? It's a bhariness. Oh, you don't know or what? Heavy pun. Heavy pun ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಭಾರ ಆದಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಏನು ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ, the girl is saying like this, I am feeling heavy pun. Hey, what is this heavy pun? ಹಿಂದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಭಾರಿನೆಸ್, ಭಾರಿನೆಸ್. So both English and Hindi might have committed suicide. Both English and Hindi might have committed suicide. ಎರಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಹೋಗೋ ಹೊರಟ್ರೇನು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಲ ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಬಾಂಬೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭ ತುಂಬಾ ಸಲ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಧಮರ್ಧ ಬರ್ತದೆ, ಹಿಂದಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ yesterday night I couldn't sleep yaar, I couldn't sleep yesterday night. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. We came yesterday by flight from Mumbai to Udupi, you know. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಉಡುಪಿ ಬಂದದಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೇ ಯಾರ್, ವಾಟ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೇ. ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಬಟ್ ದೇ ನೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಬಟ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಏ ವಾಪಸ್ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೇ ಬರ್ತಿ ಸಲ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಸಕಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಚೆ ಕನ್ನಡನೂ ಅಲ್ಲ, ಈಚೆ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಅಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯ ಭಾಷೆಯನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಲ ವಾಪಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬಾಂಬೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಮದರ್ ಆಫ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ರೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಥಿಂಕ್ ಇದರ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. The student came and said to his mother, I thought and thought and thought and thought. Finally, I wrote thunk, THUNK. ಇದು ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಯಾರು ಕೇಳ್ದಿದ್ದವರಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಗಮನಿಸಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್
ಅದರ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅವನು ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತೇಳಿ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಐ ಥಾಟ್ ಅಂಡ್ ಥಾಟ್ ಅಂಡ್ ಥಾಟ್ ಅಂಡ್ ಥಾಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ರೋಟ್ ಥಂಕ್, THUNK ಅಂತ ಬರ್ದೆ ಅಂತ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕ್. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಥಿಂಕ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಥಾಟ್ ಅಂತ, THOUGH, ಥಾಟ್. ಓಕೆ, ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಸುಕ್ಕಾಗಿ ನಡೀತವೆ. ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಜೋಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನಗು ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ವಾಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎ ಜೋಕ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಹಾಸ್ಯ ಸಲ್ಲಾಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಲ್ ವರ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ಟು ಮಚ್, ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ದೆನ್ ದ ನಿಯರ್ ಬೈ ಪರ್ಸನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದವ ಕೇಳಿದ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ವಾಟ್, ಆರ್ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನೋ ಯಾರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ನನಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳೋದು ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೆಜ್ ಆನ್ ಹಿಮ್. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಿಡುಕಿದೆ, ಸಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲಾಫಿಂಗ್. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ ಎಂತ ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಗಾಡೋದು. ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಪುನಃ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇನ್ ಟು ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಓಕೆ. ಇನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, the teacher was taking the class for the 8th standard students. 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್, ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾಪಕ ತರಗತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಹಾಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ 48 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹಾಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉಷ್ಣತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಯೂಶಲಿ ಇನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್, they would have home classes, coaching classes. ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಪಾಠ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ತರಗತಿಗಳಿಗಿಂತ, ಶಾಲೆ ತರಗತಿಗಳಿಗಿಂತ ಮನೆ ಪಾಠಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ the teacher gave some homework to the students. I mean to say, teacher gave some work for doing in the class and started sleeping, hanging his shirt onto the hanger nearby of the latch of the door. ಅವನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. ಹೇಗೆ? ಅವನ ಶರ್ಟ್ ಅಂತ ತೆಗೆದು, ತುಂಬಾ ಸೆಕೆ ಅಲ್ವೇ, ಆ ಶರ್ಟ್ ಅಂತ ತನ್ನ ಅಂಗಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿನ ಚಿಲಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಟ್ಟು ಮಲಗಿದ. ವೈಲ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ he kept his legs over the table, sitting on a chair. ಅವನು ತನ್ನ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಬಲಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೇಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಓಡೋಡಿ ಬಂದ. ಸರ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೇಮ್ ಸರ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಅವೇಕನ್. ಅವನನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಹೇಳಿದ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರು ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ. He went outside just to check where is the inspector. Okay, he just saw outside where was the inspector. Inspector ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನಂತ just ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನೀಕಿ ನೋಡಿದ. The inspector was just few steps away.
ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಹೆಜ್ಜೆ ಆಚೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಟು ಡು? He couldn't even put the shirt properly. ಅವನು ಆ ಅಂಗಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. There was no time. What he did, ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತಾ? Dear students, this is a heart here. It's just like a fist of your right hand. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೃದಯ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಕ್ಕೆ ವಾಲಿಕೊಂಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಷ್ಟಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಷ್ಟಿಯ ಬಲಗೈ ಮುಷ್ಟಿಯ ಆಕಾರದಷ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಲಿವರ್, ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೋಡಿ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಜಠರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನೋಡಿ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ, ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ see here dear students, there is a pharynx and larynx here, is going to the esophagus, annanala, and is a stomach, jatara. There is a right side, there is the liver over here, liver ide, pittajanakanga ide. The heart is about a fist of your right hand, just leaning towards the right, balabadi ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. So that inspector saw from the door. The inspector saw through the door. ಆ ಬಾಗಿಲ ಮೂಲಕ ಇವನನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಹ್, ವಾಟ್ ಎ ನೈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಪಾಠಪ್ಪ ಇದು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. He gave an increment to the teacher to be promoted as a headmaster. ಆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಪಕನನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಬಡ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಲೆಗೆ ವರ್ಗ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದೊಂದು ಐರಾನಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ದ 7th standard ಟೀಚರ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದೆಮ್. 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಇವರು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕನ್ನಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಪಾಠ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಬಂದು ಆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರು, ಒಳಗೆ ಬಂದರು. ಶಿವಧನುಸ್ಸನ್ನು ಮುರಿದವರು ಯಾರು? ಶಿವಧನುಸ್ಸನ್ನು ಮುರಿದವರು ಯಾರು? ಹೂ ಕಟ್ ದ arrow of Shiva, ಶಿವಧನುಸ್ಸು. All of us knew that. That was Sri Ramachandra, Lord Sri Ramachandra. But one student got up and said, "No sir, I didn't do that. Very sorry, I didn't do that." ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. The inspector was shocked. Later he asked one more student. He also, "I didn't do sir. I never cut that Shivadhanus." Later the inspector asked the teacher, "What is this sir? You taught them like that or what? ಶಿವಧನಸ್ಸನ್ನು ಮುರಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಐ ಡಿಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪಾ? ಶಿವಧನಸ್ಸನ್ನು ಮುರಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ನಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಟ್ ದ ಶಿವಧನಸ್ means the students are telling, I didn't do that. What is this? The teacher said, "Sir, the students are quite and well. They are not doing such a type of job. They never cut it, sir. Shivadhanas, they didn't do that." So ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿವಧನಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇನು ಮುರಿದದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. Inspector was shocked. Hey, what is this yaar? You also don't know? ಶಿವಧನಸ್ಸನ್ನು ಮುರಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? You didn't teach them properly. Then both of them went to the headmaster's chamber. There the inspector explained everything. ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ಇಬ್ರು ಹೊರಟರು, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು. Then everything was explained. ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಆಯ್ತು. ಆವಾಗ headmaster told them like that,
Sir, the students are quite all right. The teacher is also good. None of our students did that. None of the teachers also. Shivadhanusu was not cut by our teachers also. ಅಯ್ಯೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಶಿವಧನುಸ್ಸನ್ನು ಮುರಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ investigation, the last part of it, there was a thorough investigation happened. Later it came to know that, later all of them came to know that there was a drama the previous day. In the drama, Shivadhanusu was brought from some other school. While operating, it was cut in the drama. So all of them were in that mood only. When the inspector came and asked about the Ramayana, they thought of the previous day's drama. So in the drama, while operating Shivadhanusu, it was really cut. Actually pretending to be cut, but it was really cut. So all of them were quite different mood. By that time, the inspector came and asked. So they were surprised to answer this particular question. ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ನಾಟಕ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿವಧನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ತಂದಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದನ್ನ ತುಂಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಂದಂತ ಶಿವಧನಸ್ಸನ್ನ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಹಿಂದಿರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಶಿವಧನಸ್ಸನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ತಂದಂತ ಒಂದು ಶಿವಧನಸ್ಸನ್ನ ತುಂಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು, ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದನ್ನ ತುಂಡು ಮಾಡಿದ್ದ, ತುಂಡರಿಸಿದ್ದ, ಅದು ಟೀಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ಶಿವಧನಸ್ಸನ್ನು ಮುರಿದವರು ನಾವಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನಾವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ನಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಇಂಥ ಒಂದು ಐರಾನಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯಾರ್ಥದ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಯ ಸಲ್ಲಾಪ ಇರ್ತದೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, so sorry for the inconvenience, there was some technical error, and these type of jokes I will have and I will bring them to explain you further. So dear students, all of you are happy or not, whether you understood? So the main thing is that to translation and to understand the vocabulary. Okay, vocabulary. So this type of a thing would happen in the school, and sometimes it would happen in the home, and in some public places it would happen. You can also collect them properly and get it done. Thanks for the opportunity. I will continue after a break. Yes, dear students, after the break, so you might get some jokes in your school also, colleges also. That time you just note it down. Later explain to your friends, roommates, and then translate into other language. If it's in English, translate into Kannada. If it's in Kannada, translate it into English. Hindi, I think all of you are watching the TV channels, Hindi channels. So you might be knowing, and some of you didn't study Hindi as a compulsory language. Okay. Such a type of situation, Kannada, English, English to Kannada. If at all you need in Hindi, also you can do that. Okay. Okay. Huh.
An actress was asked the question. ಒಂದು ಚಿತ್ರನಟಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. She was asked a question. ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಳು. What's your age? ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು? She said 23 years. ಅವಳು ನನಗೆ 23 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಲು. The person was asking the question through the channel was quite familiar to this actress. He said, "Oh, from last 4 years you are telling the same age. What is this? ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ವಯಸ್ಸನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, 23 ವರ್ಷ 23 ವರ್ಷ 23 ವರ್ಷ." Then the actress said, ಯಾವತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದೇ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ one place one answer, another place another answer. No, I am giving the same answer from the last 4 years. And she smiled at the anchor. ಅವಳು ಆ ವಾಹಿನಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಗಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು, 4 ವರ್ಷ ನಾನು ಇದೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯಂದ್ರಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅವರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಅವರ ವೇತನ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಸಬಳ ನುಂಗಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇತ್ತು. ಆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಸಂಬಳ ನುಂಗಬಹುದು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದ. ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಸಬಳ ನುಂಗಬಹುದು. ಸಬಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಹ ನುಂಗಬಹುದು ಅಂತ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ನುಂಗಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ಅಚೀವ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ swallow the hard core of the metal, like iron ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಸಹ ನುಂಗಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಸಂಬಳ ನುಂಗಬಹುದು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸಂಬಳ ನುಂಗಬಹುದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಸಬಳ ನುಂಗಬಹುದು ಅಲ್ವೇ? ಇಟ್ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಸಬಳ ನುಂಗಬಹುದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಸಂಬಳ ನುಂಗಬಹುದು. ಸರ್, ನವಡೇಸ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬ್ರೈಬ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಸಹ ಇದು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಕತೆ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಚದ ಹಾವಳಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಸಬಳ ನುಂಗಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಸಂಬಳ ನುಂಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಲಂಚದಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸಂಬಳವನ್ನು ಗುಳುಕ ನುಂಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರೈಬ್, ಲಂಚ. ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಸಬಳ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸಂಬಳ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಬಳವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನುಂಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಲಂಚದಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳಿದ. ಲಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವನ. ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ವೇ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬ್ರೈಬ್ಸ್ and the salary to be swallowed in ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. A student was traveling by bus along with his mother. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. So we know that less than 12 years half a ticket in government bus in KSRTC. 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಧ ಟಿಕೆಟ್, 12 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇಡೀ ಟಿಕೆಟ್. ಅಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮಗನಿಗೆ. ಸೊ ಮದರ್ taught the child that your age is 11, you say.
Okay, yes. Yes, conductor came. Tickets. Mother said 1.5 tickets to Mangalore. ಓ ಮಗು, ನೀನು ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸು? ನನ್ಗೆ 11 ವರ್ಷ ಅಂಕಲ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಏಜ್ 11 years. ವಿಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್? ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತರಗತಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಸ್ಕ್, ವಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್? ದೆನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೆಡ್, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸು, ಬಸ್ನಲ್ಲಿ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬಂದಾಗ 2 ವರ್ಷ ಫೈಲ್ ಆಗಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ತಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಫೇಲ್ಡ್, ನೋ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ 8th standard, school I am in 7th standard, in a bus my class is 6th standard, whatever you like you take, he said. The conductor understood that is more than 12 years, and he just wrapped the full ticket for the child also. So real age is 7 plus 6, 13 plus 1 means 8th standard running, means 14th running. The child's age really was 14th. 14 ವರ್ಷ ನಡೀತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ. ಅಮ್ಮ 11 ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 12 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅವನು 2 ವರ್ಷ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ 14 ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ he was telling the real fact in a bus, in a school, and along with the relatives, like that. So the students should be innocent. Okay. One more small type of a joke of a student. So one person came and knocked the door. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಬಡಿತಾನೆ. The 5th standard student opened the door. ಆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದವರು 5ನೇ ಕಾಲೇಜಿನ ತರಗತಿಯ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. So he saw the person and went inside and told his parents, ಮಮ್ಮಿ, ಡ್ಯಾಡಿ, ಜಂಡು ಬಾಂಬ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ loudly he said. The person outside waiting heard that. ಇವರು ಜಂಡು ಬಾಂಬ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್? ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವರ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓ, ಇವ್ರು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಡು ಬಾಂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಜಸ್ಟ್ ರ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ನೆವರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆ ಒಬ್ಬ ಮುಗ್ಧ ಬಾಲಕನಿಂದಾಗಿ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮನೇಲಿ ನನಗೆ ಜಂಡು ಬಾಂಬ್ ಅಂತ ಇವ್ರು ಕರೀತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. He ran away from that place, never returned back to their home. Andre, the children are quite innocent. Whatever we say, they will imitate. And the parents won't be knowing what should be talked in front of the children or what not. ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವುಡ್ occur. ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆದನ್ನ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಜಂಡು ಬಾಂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಜಂಡು ಬಾಂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಲೆ ತಿನ್ನುವವನು ಅಂತ. ಅವನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತಲೆಗೆ ಜಂಡು ಬಾಂಬ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಜಂಡು ಬಾಂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅಮೃತಾಂಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಹಚ್ಚುವಂತ ಒಂದು ಲೇಪನ. ಆ ಲೇಪನವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಲೆನೋವು ನಮ್ಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಪುನಃ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ವೇ? ನೀವೇ ಗಮನಿಸಿ. ಓಕೆ, ದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಅಕ್ಬರ್ ಬೀರ್ಬಲ್. Once Akbar asked, how many crows? CROWS, ಕಾಗೆಗಳು.
How many crows are there in our empire? ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಗೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ. One person said, I need some time, and he just calculated and came after 2 days and replied. Akbar gave 2 days time to everybody. ಎಲ್ಲರಿಗೆ 2 ದಿವಸ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ. Many of the courtiers, ಆಸ್ಥಾನಿಗರು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬೀರ್ಬಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದ. ಬೀರ್ಬಲ್ ವಾಸ್ quite all right at home. He didn't started calculating. ಅವನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. So when the turn of Birbal came, he said 5 crore 23 lakhs 14,255. 5 crores 23 lakhs 14,255, he said. Then another courtier got up and said, quite wrong number this one, Jampana. It's really not true. He didn't do it. He didn't do his homework. He didn't do your homework. He didn't calculate properly. It is not so. So then how much is that? The king asked, the emperor asked the courtier. He said 4 crore 20 lakhs 15,857, he said. Hey, what is the difference, Birbal? Then he said, Jampana, he is getting the crows whomever he saw in our empire. Really, some have gone to the neighboring empire for their parental house, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅವರ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. They have gone to the parental house. ನೀವೀಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗೆ ಅನೇಕ ಕಾಗೆಗಳು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹುಷಾರು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Another person said, no, yes, sir. No, Jampana. 5 crore 74 lakhs 23,235. 5 crore 74 lakh 23,235. Now the emperor asked, what is this, Birbal? He is telling somewhat the different way of answering the number of crores in the empire. That is also true, Emperor Jampana. That is also true. But here, some of the neighboring empire have come to our empire. Neighboring empire, some of the crows have come to their parental house here. They have calculated then those also. ಹತ್ರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಕಾಗೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇವನು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ನಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 5,23,000 5 crore 23 lakhs 14,255 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Then Akbar honored Birbal with some special gifts. That was the story, real story. It is not the imaginary story, real story. And you must be knowing one more small story. Akbar once liked brinjal, badane. Too much. He wanted to have for all his preparations the brinjal. ಇಲ್ಲಿ BRINJL ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮತ್ತೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು BRINZA ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ BRINJL ಸಹ ಇದೆ. ಎರಡು ರೀತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಜೆ ಮತ್ತೆ ಝೆಡ್ ಎರಡು ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ the emperor said, quite a nice vegetable the brinjal is. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. Birbal also said, it's a much useful fruitfulness.
is there. You'll get much proteins, vitamins, carbohydrates, everything. Very good, fantastic. Some days later, after eating too much of brinjal, the emperor was quite sad. What a type of brinjal is it? I don't like this. Throw out of our kitchen. Don't use brinjal again because he has eaten too much. ತುಂಬಾ ಬದನೆ ತಿಂದು 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 ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಟೈಪಿನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಬೋರ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ. Then Birbal said, "Oh, what a bad vegetable is it? Don't use it. Don't use it." So it's a very bad situation. We are using that in a kitchen. What type of a vegetable is it? It doesn't have vitamin. It doesn't have carbohydrates. With vitamin, it doesn't have any minerals. What is this? Oh, what is this, Birbal? Some days back you are appreciating the brinjal. ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಿಂದ ನೀನು ಹೊಗಳಿಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಏನಿದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Jampana, I am getting salary through you, not the brinjal is paying me. ನಾನು ಈ ಸಂಬಳವನ್ನ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತೇನಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಾದಶಾ. ನನಗೆ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So I don't like that brinjal. Brinjal, whatever you say, I will say. But you are paying me some, the salary is not so. So I am not appreciating when you are not appreciating the brinjal. When you are appreciating, I also appreciate brinjal, he said. So, ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಇದನ್ನು ಸಹ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, so such a situation would occur sometimes. And last one small joke I'll tell Akbar Birbal and finish off. ಗಡ್ಡೆ ಎಳೆದವನ ಬಾಯಿಗೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು? The beard has been pulled by a person. What I should do? One person said, you have to murder him, you have to kill him, you have to assassinate him. ಅವನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. Another said, make him to sit on a donkey and have the procession. ಅವನಿಗೆ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. When Birbal's turn came, he said, ಗಡ್ಡೆ ಎಳೆದವನ ಬಾಯಿಗೆ ಮಿಠಾಯಿ ಹಾಕಬೇಕು. We have to give some sweets to the person who has pulled the beard of a Jampana. ಗಡ್ಡೆ ಎಳೆದವನ ಬಾಯಿಗೆ ಎಂಪರರ್, ನಮ್ಮ ಬಾದಶಾನ ಗಡ್ಡವನ್ನು ಎಳೆದವನಿಗೆ ಮಿಠಾಯಿ ಹಾಕಬೇಕು ಬಾಯಿಗೆ. ಇದೇನು? We have to give punishment to Birbal, courtier said. ಇವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು ಅಂತ. Jampana, none other than your grandson can pull your beard, yaar. courtier ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇವರ ಗಡ್ಡವನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. So you have to give some sweets to the grandson of Akbar, he said. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಮೊಮ್ಮಗಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಮಿಠಾಯಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. So it's a nice story I heard. Dear students, thanks for the opportunity. You heard quite all right. With the happiness, I hope so. And some more in the next class I will bring. Thank you very much for the opportunity. Bye. See you then.